When the premises are true but the conclusion is false, then it is invalid. Very good. So the direct indirect method clear है, right? So now in today's lecture we are going to see rules of inference from which we can verify or we can check whether our given argument is valid or not. Yeah? First of all आपण पहिले आधीचे rules रिवाइज करूया. So first of all tell me what is distributive law? Distributive law or commutative law? कुठला आठवतंय तुम्हाला? आपण आधी काहीतरी लॉज बघितलेले, लॉज ऑफ लॉजिक, लॉजिकल आयडेंटिटीज. कुठली आठवतीये? Commutative law. डबल निगेशन. कम्युटेटिव्ह लॉ सांग चल. Then व्हॉट इज कम्युटेटिव्ह लॉ? Commutative law is P or Q. P or Q P or Q is equal Equivalent to to Q Q or P. or P. is equivalent to Q or P. Q or Okay, P. व्हेरी गुड. अजून कुठला कोणाला कुठला सांगायचा आहे? व्हॉट इज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ? We can distribute P of and over or. Hmm? P of P or P or Q or like Q. Q and Q R. and Q R. and R for Okay, we have to distribute or over and. Therefore, it will be P or Q And P or R. And and P, P or R. P or R. Very good. And same for and. We can write here and. We can write here or. Then we have to distribute this and over this R. Or. Okay. What is double negation law? Very easy. Negation of negation P equal to negation of P. Negation of negation P is equal to P. De Morgan's law, you all know. Just give negation to the bracket, you will get De Morgan's law. Okay. Next is tell me implication. Sada implication P implication Q is equivalent to what? Negation P or Q. P or Q. Okay, negation P or Q. This is your conditional law. Azun implication. How can we write this negation P implication Q equivalent to? Negation Q or P. Contrapositive. Contrapositive. Very good. Negation Q, implication negation P. Right? This is very important. P implication Q is equivalent to negation P, implication negation Q. हे आपल्याला खूपदा लागणार आहे. सो याचं नोट करून ठेवा. सिमिलरली inverse is equivalent to what? Inverse means what? Q implies Inverse is P is equivalent to negation P implies negation Q. very good. P implication Q is equivalent to negation P implication negation Q. Okay, these are your basic logical law. Now we have to find we have some laws for argument. We have to check validity for that argument. Ma'am, double Where implication, sir. double implicationचा yes double implicationचा आहे एक law. If we have given P double implication Q, this is logically equivalent to P or Q, sorry, P implication Q, P implication Q and Q implication P. Okay, P double implication Q is P implication Q, P Q implication P. And again जर हे असं आलं तुमच्या ह्याच्यात तर we can write this P implication Q as negation Q implication negation P. Similarly Q implication P is your this P negation P implication negation Q. Right? हे असं आलं स्टेटमेंट मध्ये तर आपण करणार आहोत. Okay. So as we all know, argument is made up of some sequence of proposition. There is some one statement, second statement, third statement, and then from this premises or this proposition, we have something which can be conclude from this statements. This is called conclusion. Okay, and this whole thing is nothing but your argument, right? So now for proving this argument valid or invalid, we have some rules, some laws from which we can prove
given argument is valid or invalid. So first is, if we have one statement that is P only, okay, this is your first premise. Your first premise is P only. Second premise is P implication Q. Okay, this is your second premise. That means this is a compound statement. This is simple statement. This is a compound statement. Okay. Therefore, and we have concluded from these two premises that Q statement is, we have to check Q statement is true or false. That is, it is valid or invalid. Okay. So this is first statement. This is second statement. So now जर तुमच्याकडे असं केस असेल ज्याच्यामध्ये P and P implication Q and ना right no 1 and 2 proposition एकत्र करण्यासाठी we'll use and, so P and P implication Q असं असेल तर this from this two proposition P and P implication Q we can conclude that Q is true. Okay, so this modus ponens tells us that if we have P and P implication Q as our two premises, from that we can conclude that Q is true. Okay, same is modus tollens, which says that if we have one statement as negation Q and second statement as P implication Q, then negation Q and P implication Q, or negation Q implication and negation Q, will conclude that the answer or the conclusion negation P is true. Okay, these are basic laws. You can verify them using truth table. Okay, direct indirect method वापरून you can check that की P and P implication Q खरंच Q conclude करतात का, और P implication Q and negation Q negation P conclude करतं का. Okay, you can verify this. Third is hypothetical syllogism, which says that P implication Q implication R will imply P implication R. That means if your first statement, your first proposition is P implication Q, your second proposition is Q implication R, then from this two proposition we can conclude that the conclusion is P implication R. काय केलंय बघा इथं P implication Q आहे, Q implication R आहे, म्हणजे ही साइड सेम आहे. ओके, Q सेम आहे, सो वी कॅन कन्क्लूड दॅट P अँड R इज सेम. जसं तुम्ही ह्याच्यात करता इक्विव्हॅलन्स रिलेशन मध्ये, इफ A is related to B, B is related to C, then what will we conclude from equivalence relation? A is related to C. A is related to C. The same way, this third rule holds. Next is disjunctive syllogisms, जे imply करता आपल्याला if we have first proposition as P or Q and second statement is negation P, from this we can conclude that the conclusion is Q. Okay, that means this is true, then this is true. Okay, if we have P or Q as your first premise, negation P as your second premise, from these two premise we can conclude that Q is true. Same way, if we have negation Q also, then it will be, if we have negation P, your conclusion is Q. If you have negation Q, your conclusion will be P. Okay, जे negation असेल त्याच्या उलट conclusion येणार. Okay, negation P असेल तर Q, negation Q असेल तर P. Next is addition. Now addition means what? See, if I have one statement P, one proposition only, and I have some second proposition also. समजा हे आपल्याला बघायचं जर असेल, let's say our P variable or P proposition is I study. Okay, this is your first proposition, I study, and your second proposition Q is I pass. Okay, these two are your propositions. Now, if I write P as I study, that is this statement as it is, and if I perform a connective, that is if I connect these two statements using or, P or Q will be I study or I pass. Correct? I study or I pass will be P or Q. Now from this statement we can say that P and P or Q are logically equivalent. You can check that because P or Q काय स्टेट करताय, I study or I pass, या दोघांपैकी काहीतरी होईल, I study किंवा I pass. ओके, आणि P काय म्हणतोय I study, म्हणजे ह्या दोघांपैकी कोणतरी होतंय, आणि P पण तेच म्हणतोय कोणतरी एक आहे, that is I study. Okay, so these two are logically equivalent. Therefore, if we have only one proposition, will has the truth value true
and in the same way P or Q will have the truth value as true. Okay, so this is addition of joining law. Joining law is P असेल then we can write as P or Q. In the same way, if we have P or Q, then we can write conclusion as P. Okay, this is your joining law. Last is separation law. If we have P and Q, then we can conclude that only P is also true. If we have P and Q as true statement, then only P will be also a true statement. Okay, समजले? 6 लॉ इझी आहे, झालेलं आणि 12th मध्ये काय एवढं अवघड नाही. नेक्स्ट इज रिझोल्युशन. हा नाही केलात तरी चालेल किंवा केलात तरी चालेल. ओके, फर्स्ट इज P or Q. Second, this is your first preposition. Second preposition is negation P or R. From this two we can conclude that Q or R. That means P आणि negation P असेल तर ते त्यांनी काढून टाकले, and what will be left with Q or R. This is your conclusion. Okay, lastly हे थोडे 2-4 प्रॉपर्टीज आपल्याला लागणार आहेत. P implication Q is negation P or Q. Inverse is logically equivalent to converse, and implication is logically equivalent to contrapositive. आणि ज्याने विचारलं तसं P double implication Q is P implication Q and Q implication Q. Okay, समजलेलं? Now from this law we are going to solve examples. So I'll give you first example. Write its symbolic form and tell me काय तुमचं symbolic form येत आहे ते मला सांगा. I'll just okay, so this is your first example. If I study, then I will not fail in math. If I do not play basketball, then I will study. But I failed in math. Therefore, I must have played basketball. So first of all, write its symbolic form आणि मला सांगा. Then we'll check its validity. Is it valid or invalid? We'll check together. Non-symbolic. All symbolic form. Tell me the symbolic. P implies negation Q. Negation R implies P, Q, and then R. P implication negation Q. Negation R implies P. Negation R implies P. Q, Q. then R. Therefore R. Okay, so this is your symbolic form. Check करा सगळ्यांनी. Okay, now this example जर मेन्शन केलं नसेल, then you can perform direct method, indirect method, or if it is mentioned that solve this example by rule of inference, you have to perform rule of inference. So let's try to test its validity. Okay, so what it will be? P implication negation Q. So first of all, write the premises. We are going from premises to our conclusion. Okay, so conclusion घेणार नाही आपण. We are just taking the premises, and from this premises, there are 3 premises here. So from this 3 premises, using some laws, using some rule of inference, we are going to check whether from these 3 premises we'll get this conclusion R or no. Okay, so first of all, I'll just write all the premises, that is P implication negation Q, negation R implication P, comma Q. Okay, आता बघा मी first काय करते. This is P implication negation Q. Okay, so this is, let's say this is implication. Okay, first of all, implication, as we all know, implication is what? Is equivalent to contrapositive. So I'll just take contrapositive. Now, why I am going to take contrapositive? See, there is negation Q here. Okay, there is negation Q here, and
I also have one more premise which is Q only. Okay, and we all know contrapositive is what? That is, if we have P implication Q, then this is logically equivalent to what? Negation Q, implication negation P, right? Right, everyone? So here, in the implication P implication Q, I have negation Q. If I use this law, from this negation to this negation, the negation will get cancelled and I left with only Q. Okay, so Q काहीतरी मला same भेटेल, right? So I'll just try to write this P implication negation Q in terms of contrapositive because it is logically equivalent. So we'll just write negation of negation Q implication negation P. Okay, and now I'm going to take this statement, this first statement and this third statement, or I'll just first of all write the statement as it is. Okay, Q. Now this is negation of negation Q, that means this is Q implication negation P, and this will be negation R implication P comma Q as it is. Now we know from modus ponens. What is your modus ponens? P implication Q and P. If we have this statement P implication Q and P, your conclusion will be Q. Q. This is your modus ponens. Now see, हे statement बघा. Look at this Q implication P and this Q. सेम आहे. आपल्याला जो LHS सेम पाहिजे, इथे P आणि इथे P सेम आहे. इन द सेम वे इथं Q आणि इथं Q जो LHS ला आहे तो सेम आहे. त्यामुळे आपण काहीतरी त्यांचं दोघांचं कनेक्टिव्ह वापरून करू शकतो. सो आय जस्ट राईट Q implication negation P आणि Q ते फक्त जवळ लिहिले. दिस विल बी negation R implication P and now या दोघांना now we are going to use this modus ponens. Okay, give the reason modus ponens. From this we'll get what? Negation P. काय मिळतो? Q मिळतो ना. Here Q is negation P. So we'll just write negation P. Okay, step clear है ही. We'll use modus ponens here for Q implication negation P comma Q साठी. We'll use negation. We'll use modus ponens where your P is here Q and your Q is here negation P. Compare करा काय येतं आन्सर Q येतं. Q काय येणार इथे negation P. Okay. And now his statement राहिलाय. We'll write it as it is. Negation R implication P. Okay. So आता बघा इथे negation P आहे. Okay. In this side we have negation P आणि इकडे आपल्याला P आहे. So P चं negation करू म्हणजे आपल्याला negation सेम मिळेल आणि आपल्याला दुसरा कुठला तरी लॉ लावता येईल. So I'll just write this as negation P. काय करता येईल इथे? Just let me first of all finish this, then you'll ask doubt. So what will we do here? This is implication. Which law? Double negation. Implication law. Can we use double negation law? जर मी डबल निगेशन इथे निगेशन लावलं तर तुम्ही असं म्हणताय निगेशन ऑफ निगेशन P implication Q R implication Q असं Contrapositive. कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. व्हेरी गुड. कारण इम्प्लिकेशन आणि निगेशनचं असं रिलेशन आपल्याला असं काही माहिती नाही. सो आपल्याला फक्त काय माहितीये अँड असेल तर निगेशन विल बी ऑर असेल तर निगेशन विल बी अँड, राईट. पण इम्प्लिकेशन साठी जर आपल्याला स्टेटमेंटचं कुठल्याही प्रपोजिशनचं निगेशन हवं असेल तर इधर वी कॅन यूज दॅट इम्प्लिकेशन लॉ. ओके. और that P implication Q is equivalent to negation P or Q, or we can use contrapositive. So compare this as P and this as Q and tell me what will be its contrapositive. Now for this we are going to write contrapositive. So what will be contrapositive? Negation P implies Very R. good. Negation P implies R. Now see again these two statement, observing these two statement, negation P or R. Again compare this with modus ponens, which states that if we have P implication Q and P, okay, we'll get Q as answer. So this P and this P is same, right? The same way
here we have this P and for this negation P and this negation P in the LHS side, they both are same. So what will be the answer from this modus R. ponens? R. 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 And which is our conclusion or Conclusion. which we have to prove. Okay. हे premises वरून from taking the premises using some laws, some rules, जर आपल्याला if we get the conclusion as its answer, then we can say that the given argument is valid. इथे काय काय केलं? फर्स्ट स्टेपला विल यूज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह, सेकंड स्टेपला विल यूज मोडस पोनस, अगेन थर्ड स्टेपला विल यूज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह अँड अगेन लास्ट स्टेपला विल यूज मोडस पोनस. दोनच लॉज यूज केले. ओके, आता समजलं का? की परत एकदा एक्सप्लेन करू? आता विचारा डाऊट. काय समजलं नाही किंवा समजलं? मी विचारणार. परत एक्सप्लेन करू. हा, ठीक आहे. सो सी द रूल्स ऑफ इन्फरन्स. कोणता लॉ? येस, रूल्स ऑफ इन्फरन्स मध्ये हे मी रफ करते, परत एकदा व्यवस्थित लिहूया. चालेल? तिथं लॉचं राईट करून लिह. So this is P implication Q, negation Q. Second premise is negation R, implication P. Third premise is Q. Okay. So in the rule of inference काय होतं? Sequence of statement of calculus असंही म्हणतात त्याला. त्याच्यामध्ये काय होतं? We are taking all of our premises together. We'll use some laws, some rules on these premises to get our conclusion. Where conclusion here is R. So from these propositions, using some rules, we must get the conclusion as R. So what will we do? As we can see here, here is negation Q and Q, and we know the modus ponens law. Okay, so काय करूया? First of all, let we make this negation Q as Q by performing contrapositive on this. So first of all, आणि हे नेहमी असं कर्ली ब्रॅकेट करायचं ह्याच्या खाली. कोणत्या प्रिमाइसेसला तुम्ही कुठला लॉ वापरलाय हे करण्यासाठी ऑलवेज त्या स्टेटमेंटला त्या प्रिमाइसला कर्ली ब्रॅकेट करायचं. सो इथे काय केलं? विल यूज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह केला, सो दिस विल बी निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, इम्प्लिकेशन निगेशन पी. ओके, बाकीचे स्टेटमेंट ॲज इट इज ठेवली. ओके, आणि मी तुम्हाला पहिल्यांदाही सांगितलेलं प्रिमाइसेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सांगा, और थर्ड, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट सांगा. कुठल्याही सिक्वेन्सने सांगा. प्रिमाइसेस वरनं जर कन्क्लुजन ट्रू असेल तर ते चेंज होणार नाही. सो वी कॅन टेक एनी सिक्वेन्स ऑफ प्रिमाइसेस फर्स्ट. हियर कन्क्लुजन लिहा. हियर कन्क्लुजन इज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. ओके, कन्क्लुजन इज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. नेक्स्ट हे काय आलं? Q implication negation P. Now we can take this Q to this side just for simplicity. Okay, नक्की काय होतंय कशात ते बघण्यासाठी जस्ट वी हॅव रिटन Q दुसऱ्या पोझिशनला. Now in these two brackets or in these two proposition I am going to use modus ponens. Okay, so from modus ponens give the reason from modus ponens. और लिहायचं असेल तर पण मोडस पोनन्स पण लिहूया, म्हणजे आपल्याला येतोय मोडस पोनन्स असं दिसेल ह्याच्यावर. पी इम्प्लिकेशन क्यू अँड पी, इफ वी हॅव दिस टू प्रिमाइसेस, फ्रॉम दिस वी कॅन कन्क्लूड दॅट क्यू इज युअर कन्क्लुजन ट्रू. सो फ्रॉम दिस आय विल गेट फॉर दिस टू आन्सर ॲज निगेशन पी. Negation P. निगेशन पी. व्हेरी गुड. नाव ऑब्झर्व अगेन, जसं क्यू साठी केलं इथे निगेशन क्यू क्यू होता. In the same way, here we have negation P and here we have P. So कसं करू शकतो? We can make this P as negation P again using by contrapositive. Okay. So again by using contrapositive, what it will be? This is negation P as it is. This will be negation P. Negation P implies R. Negation of negation R, that will be R. Very good. And lastly, now from these two premises using again Modus ponens. very good modus ponens, what will we get? R. R. Okay, which is your conclusion. So from premises using two laws we have conclude that your conclusion R
is true because this conclusion we are getting from your premises. ओके, आणि आपण तेच चेक करतो प्रिमाइसेस वरून कन्क्लुजन येतं का. ओके, दिस इज युअर बेसिक क्वेश्चन. फ्रॉम प्रिमाइसेस कॅन बी प्रूव्ह आवर कन्क्लुजन इज ट्रू ऑर फॉल्स. ओके, इफ इट इज ट्रू then it will be valid and if it is false it will be invalid. ओके, समजलं. दोनच लॉ यूज केले. फर्स्ट ऑफ ऑल विल यूज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह अँड सेकंडली मोडस पोनेन्स. परत कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह, परत मोडस पोनेन्स. ओके Yes, ma'am. ओके, समजलं सगळ्यांना. न बघता हे लिहा तुमच्या बुक मध्ये अँड आय विल गिव्ह यू द सेकंड एक्झाम्पल. आता ते तुम्ही करा. ओके, आर्ग्युमेंट मध्ये दिलेलं कन्क्लुजन आलं शेवटला तर मग ते व्हॅलिड असतं. व्हॅलिड. हा, करेक्ट. जर हेच कन्क्लुजन म्हणजे प्रिमाइसेस वरून जर हेच आलं देन युअर आन्सर इज करेक्ट. आणि समजा इथे आता माझं आन्सर येताना असं झालं असतं की इथे मला आर हवाय पण माझं आलंय निगेशन आर. ओके, पण मला हवाय काय आर, म्हणजे हे काय झालं कॉन्ट्राडिक्शन झालं. ओके, असं नाही पाहिजे आपल्याला, आर पाहिजे. देअरफॉर वी कॅन राईट दिस ॲज दिस आर्ग्युमेंट इज इनव्हॅलिड. मला आर हवा होता पण आलं आन्सर मध्ये निगेशन आर. That means this statement is or this argument is invalid. Okay. Okay. So करताय सेकंड एक्झाम्पल सॉल्व देऊ. Yes, ma'am. हे असंच लिहा बरं का, आणि म्हणजे ते तुम्हालाही समजेल आणि मलाही समजेल तुम्ही कुठे कुठे रूल यूज केलाय. बघा मी कसं लिहिते, तिथे क्लिअर नसेल झालं तर इथे बघा. जिथे जिथे आपण प्रॉपर्टीज यूज करतोय जस्ट गिव्ह देम अ कर्ली ब्रॅकेट. त्याच्यामुळे मला समजेल की या स्टेपला तुम्ही काहीतरी वापरले. ओके, असंच लिहा. So this is your second example. If there was a game, then swimming was possible. If they started on the right time, then swimming is possible. Impossible, sorry. First is impossible, second is possible, third is started on right time, and lastly conclusion is there was no game. So first of all write its symbolic form and sanga. P implies negation Q, R implies Q, R and negation P. Very good मीनाक्षी. So मीनाक्षीचा आलेला आहे symbolic form. Now try to verify that from the premises can we get the conclusion. If we get conclusion from the premises then we can say that given argument is valid, otherwise invalid. So first of all take premises and from premises use some laws and try to prove conclusion. तुम्हाला ते कायचे आन्सर हवे होते ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथडचे. दिस एक्सरसाइज तुम्हाला हवं होतं ना, फोटो कोणाला तरी हवं होतं तर ते मी पाठवते. आणि प्लस मी त्याच्यामध्ये ना एक्झाम्पल्सला टिक केली. ज्या ज्या एक्झाम्पलला टिक केली ट्राय टू यूज दिस लॉ अँड व्हेरीफाय दॅट स्टेटमेंट्स आर व्हॅलिड. ज्यांना मी टिक केलेली नाही किंवा जे कॅन्सल केले ते ट्राय करू नका, ते खूप कॉम्प्लिकेशन आहे. सो कॉम्प्लिकेशन वाले नका करू. जेवढे मी घेते तेवढेच एक्झाम्पल करा
फॉर दिस रूल ऑफ इन्फरन्स. ओके, जास्त कॉम्प्लिकेशन्स वालं करायचं नाही. सो त्याच्यामध्ये मी जे जे क्वेश्चन टिक केले, जस्ट ट्राय to check whether that statements are valid or invalid from rule of inference. Okay, everyone? Okay, ma'am. Good. मॅम फर्स्ट स्टेप मोडस पोनन्स आहे का? Modus ponens. First step. First step लाच गेलस का? चालू शकतो. हो. R implication Q and नंतर R. कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह प्लस मोडस पोनन्स मग ते Yes. आन्सर येते. व्हेरी गुड. 3 स्टेप्स मध्ये आन्सर आलेला आहे मीनाक्षीचा. चला, बाकी पूजा, अस्मिता, जय, आर्यन आलं का? फैजन आलं का? येस आर्यन. आर्यन है की नहीं है? Yes, ma'am. Valid आहे. व्हॅलिड आहे. ओके ओके. सो मी आता आन्सर दाखवते. सो काय केलं बघा. So first of all, your symbolic form is this: P implication negation Q, R implication Q, R. Then your conclusion is negation P. So as we can see here, R implication Q and R, hence LHS side is same. So we'll use modus ponens. Okay. So from modus ponens, this will be Q. Okay. Now again, here is negation Q and here is only Q. So what will we do? We'll take contrapositive of which this statement. याचं तर नाही करू शकत. याचं contrapositive. So contrapositive केल्यावरती काय ना? This will be Q implication negation P Q. Again, the LHS side